Welcome, BOOGSCHUTTER mensen. Het is de maand van Januari 2023. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment van energy. Alrighty, now wat zien wij hier is dat de eerste 2 weken is de energy van de steenbok. Het is de frequency of 2, 3 en 4. De derde en vierde week is die energy of dus Sagittariërs, jullie moeten best wel recognize dat daar kan some sort of a problematic situatie dat kan best wel gebeuren in deze tijdlijn voor jullie. Dus wees voorzichtig en weet dat jullie moeten issues en problemen gaan oplossen in deze tijdlijn. Dus in de eerste weken je krijgt de instinct knowledge over some sort of a issue, problematic issue. Communicatie is daar. Mensen nou komen achter en recognize precies wat was aan de hand. Communicatie, jullie vrouw in de eerste weken heeft problematic situatie met some sort of a new start, financial issue. Maar jullie vrouw heeft de geld om het op te lossen. Dan we zien problematic situatie met een huis. Some sort of a conflict surrounding a house of a zaak kom op. En sommige van jullie is nou van op de hoogte en recognize precies wat is gebeurd en wat het gespeeld. Oké? De tweede week, mannen gaat het voelen. Als je bent een boodschapperman dat is getrouwd met een stier. Je komt achter some sort of a problema surround the house. Some sort of a problematic issue. Dat je hebt mee te maken met de house. Issues surrounding some sort of a property. Witgoed. Bedrijf. Problematic situatie met een bedrijf. Dan we komen en we zien de energy in de derde week. Communicatie, dat jullie boodschappen mensen, als je bent some sort of a supervisor of bedrijf, in een bedrijf dat je moet best wel stier gaan ontslagen, omdat mensen recognize wat als a steer of a tweeling heeft gedaan. In de huis van de tweeling, daar is problematic situatie voor een tweeling op de workfloor. Mensen hebben nou gezien en recognize dat deze persoon is overdraaglijk. Oké? Dus dat betekent dat deze persoon is niet to control. Deze persoon heeft zoiets als ik heb de macht om alles en wat om te doen. Dus ik het doe. En dan sommige van jullie boodschappen gaat zeggen, ja, zo werkt het niet. Oké? Geen succesvol situatie voor some sort of a problematic situatie in dat heeft mee te maken met waterman en een weeskaal. Oké? Dus sommige van jullie gaat nou recognize. En er is heel veel zorg voor boodschappen dat is in relatie met waterman en weeskaal.
Als we bekijken de vierde week, heel veel liefde wordt getoond en laten zien. Heel veel liefde komt in van familie, vrienden, kennis. Dat is best wel goed. Dan mens is nou van op de hoogte en recognize dat een Scorpion heeft iets gedaan dat was niet door de bogen. Mensen krijgen inzicht en recognize geen succes met een situatie surrounding 3 mensen had gecreëerd some sort of a problematic situatie waar nu mensen beginnen om te recognize dat 3 mensen had gecreëerd some sort of a chaos in de afdeling, in een bedrijf, in een corporation, dat mensen had network en deed iets dat was niet van boven, dat was niet goed. En mensen is nou van op de hoogte. Dus een positive alignment van energy dat komt in. En mensen krijgen inzicht in deze maand. Het is zoiets als deze maand. In de derde week, daar verschijnt echte liefde. En echte liefde wordt verschijnt en mensen gaan nou inzicht krijgen over een problematische situatie waar echte liefde is verschijnt omdat een waterman en een tweeling geen succes voor een ram met een groep van mensen, omdat mensen recognize wat een ram heeft gedaan. Dus het is zoiets als jullie boodschappen mensen staan stevig in je schoenen. Jullie boodschappen mensen have now recognized that there was some sort of a oneerlijkheid van een problematische situatie dat was creëerd. En daardoor komen heel veel mensen achter een situatie waar there was, it's so it says, sommige van jullie recognize dat een liefde, some sort of a nieuwe liefde that you have ontmoet of samengekomen. Deze persoon is verslaafd. Deze persoon is verslaafd op iets of wat. Oké, dus dat wordt geen succesvolle relatie, omdat deze persoon, ik ken iemand dat je have an affair with, je ken iemand, je can't now recognize, omdat als je bekijkt, this ram, geen succesvolle ram with mensen in authority, omdat mensen in authority recognize what a ram heeft gedaan. Now the energy of the magie is zoiets als jullie boodschappen krijgen zoveel inzicht over een ram en wat een ram heeft gedaan. En vandaar geen succes voor een ram met een corporation institution, omdat mens is nou van op de hoogte en recognize wat een ram heeft gedaan. Wanneer we kijken de energie van je geld, mensen nou recognize wat een stier heeft gedaan. Sommige van jullie, whether this is je man, je vrouw, je moeder, je zus of een stier in een bank institution heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En mensen komen daarachter. Dan zien wij die energie van communicatie. En de communicatie van een tweeling is niet gebaseerd op feiten. Mensen recognize dat een tweeling wordt ontslagen. Dan we kijken de energie van huis en ik zie heel veel liefde, boodschappen, ik weet niet wat dit is, maar er is heel veel liefde, er kan nieuwe liefde, sommige van jullie boodschappen is connected met een nieuwe liefde, maar deze nieuwe liefde is niet eerlijk en oprecht, oké? En deze nieuwe liefde kan best wel verslaafd zijn. Dan we zien de energie van communicatie van een Leo is niet gebaseerd op feiten. Mensen nou recognize dat een Leo heeft iets gecommuniceerd dat was niet gebaseerd op feiten. Problematische situatie op de thuis, als je bent samenwonen, dat soort van situatie, issues in thuis dat je moet opgelost, dat soort van problematische situatie waar conflicts met een Leo, conflicts met een stier, geen succes met je huwelijk, some sort of problematische situatie als je bent in huwelijk met een waterman of een weeskal. Dan als we kijken de energie van vrienden, kennissen, connection met de huwelijks of that sort of a ding, geen succes. Some sort of issues that jullie conflicts, omdat this is a situatie waar there is problematic situatie. Ik ken dat
als je bent in een relatie met een weeskal of zo, dus weeskal geen succes voor dus weeskal, omdat mensen krijgen inzicht dat dus weeskal was niet goed bezig. Dan zien wij de energie van de dove. En de energie van de dove heeft mee te maken met verslaving van een scorpion of verslaving van een nieuwe liefde. En zo is het, sommige van jullie is connected met iemand, maar deze persoon is verslaafd. En je kan nou recognize dat. Dan zien wij de situatie waar in je eigen huis there is some sort of a problematic situatie, omdat jullie boodschappen kijken de verleden en niet de nou en de toekomst kijken. Jullie boodschappen wil terug naar de verleden, wil terug naar iemand, wil terug naar de verleden. Sommige van jullie boodschappen voelen zoiets als je ex was beter voor jou, oké? Dat soort van situatie. Als we kijken de energie van career, work en career, dat is goed. Iemand van een oude collega of zo gaat je inlichten en helpt je om een nieuwe start te krijgen in een positie of some sort of a nieuwe positie komt voor jullie. Dan zien wij some sort of a problematic situatie als je bent getrouwd. Of in een relatie of work for some sort of overheid instantie, some sort of a probleem is daar, oké? Dus als je bent getrouwd, want dit is een situatie waar liefde, diepte liefde, en daar is de diepte liefde is zoiets als jullie boodschappen hebben some sort of a diepte liefde voor een waterman person en maar dit gaat niet in je voordeel, weet je, dat soort of ding. Dus je gaat even reconnecten met jezelf om te accepteren deze soort van dingen. Dan als we kijken in het verleden, daar zijn echt problematische situaties, emotionele problemen dat komen op van het verleden. Dus ik ken situatie met de ex, dat komt even boven. En dus de situatie met de ex, daar gaat je nou recognize dat het is zoiets als, wow, mijn ex wil terug, wil ik dat? En het is dat sommige van jullie krijgen de innerlijke kracht om de juiste beslissing te doen met een problematische situatie op te lossen. Dus boodschappen, het is best wel goed financiële. Mannen en vrouw zit goed. Sommige van jullie boodschappen gaat nou recognizen en overkomen een ram en wat de ram heeft gedaan. Een problematische situatie van het verleden dat heeft mee te maken met werk of een standbok person komt even boven water en er is geen succes voor de situatie boodschappers. Dus recognize dat deze problematische situatie is teruggekomen, maar er is geen succes. Mensen gaan nou recognize hoe zeer verschrikkelijk tweeling is en hoe als tweeling heeft gemanipuleerd een situatie om even zijn eigen macht en wil te krijgen. En vanaf daar ga je nou recognize, je moet stevig in je schoenen staan. Namaste, tot volgende keer.